Hello students, in our previous lecture we are solved a practical problem number 5 on computation of book profit and total income of the partnership firm. In this lecture we are going to solve a practical problem number 6 on computation of book profit and total income of the firm assessment year 2021. So here problem number 6, A, B and C are the working partners of a firm enjoying profits and losses in the ratio of 3:2:1. From the following available particulars, compute book profit and total income of the firm. Okay. So A, B and C are the working partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. And from the information or profit and loss account provided by the ABC, compute a book profit and total income of the ABC firm assessment year 2021. Here profit and loss account debit and credit side for the year ending 31st March 2020. Debit side particulars to sundry expenses rupees 1,69,500. To salaries to A rupees 12,000, to salaries to B rupees 15,000, to commission to B rupees 20,000, and to interest on capital A B at 12% per annum rupees 5,000 and 10,000 respectively. Net profit 30,500, A 15,250, B 10,167 and C 5,083. Credit side by gross profit 2,50,000, by interest on securities net less tax deducted at source rupees 3,000. Okay, amounted to rupees 12,000. Okay. How much? 12,000. Okay. So here 12,000, then 12,000 is the interest earned from securities, tax deducted at source rupees 3,000. Okay. Then additional information is given here. Sundry expenses include rupees 3,000 and 2,000 spent for personal benefit of B and C respectively. So sundry expenses include 3,000 spent by the B and C for his personal benefits rupees 2,000 and 3,000. Okay, so these are the disallowed expenses. Then it also includes rupees 5,000 spent for the purchase of scooter by A for using as conveyance to attend office. Okay, so purchase of motor car, it is a capital expenditure. Okay, it is used for business purpose, but it is a capital expenditure, and capital expenditure is disallowed in the firm. Okay, so prepare a or to prepare a solution. So here solution computation of book profit and total income of the firm. Okay, here name of SSE is not given, it means firm name is not given. Then assessment year, that is 2021. Previous
year, that is 2090-20. Okay, then prepare a 3 column okay particulars rupees okay particulars rupees particulars rupees particulars rupees. Then net profit as per profit and loss account. So net profit is given here. Net profit is 30,500. Okay, 30,500. So here 30,500. So net profit is given here. That is 30,500. Okay, here net profit 30,500. Okay, so net profit as per profit and loss account. Net profit as per profit and loss account. Here net profit as per P and L account, outer column 30,500. Then we add inadmissible expenses debited to P and L account. Okay, so here in profit and loss account, interest on capital is paid up to 12%. It means it is exempted. Okay, it is not taxable. Okay, but more than 12%, then we take into consideration the excess interest on capital is taxable. Here interest on capital is not taxable because it is paid up to 12%. Then net profit, commission, salary, but here adjustment is given. Sundry expenses include, okay, sundry expenses include rupees 3,000 and 2,000 spent for personal benefit of partners. Okay, so here the personal expenditure is disallowed. Okay, so here add personal expenses of partner, okay, into bracket, okay, which sundry expenses include personal expenses of partners, that is 3,000 plus 2,000 is equal to 5,000. Okay, got it? Yes sir, got it. So this expenses is disallowed, so write down in inner column that is 5,000 is disallowed. Then second one is purchase of scooter. Okay, it is a capital expenditure. Capital expenditure is not
a allowable expenditure, it is a disallowed and amounted to rupees. So here given in additional information, that is 5,000 spent on purchase of scooter. So here add a 5,000 plus 5,000, then make a total, and total is 10,000. Okay, total is 10,000. So add this 10,000, in 30,500, 10,000, then total is 40,500. Okay, then we add then we add then we add a remuneration, add remuneration to partners. Here remuneration includes salary plus commission plus bonus. Okay, salary plus commission plus bonus. Okay, so here in problem, find out the salary paid to A and B, A, B, C. So salary to A and B is rupees 12,500. Sorry, 12,000 and 1,500. Sorry, 12,000 and 1,500. 12,000 A, 15,000 B. So here in solution, salary to A is equal to 10,000. Okay, and salary to B 15,000. Sorry, salary to A is not 10,000, it is a 12,000, and salary to B 15,000. But first of all, we compute a remuneration of A. Okay, remuneration of A, salary 12,000 plus commission to A. So commission to A is equal to commission to A is equal to nil. So commission is not given to A. Okay, so amount is nil. Okay, so here commission is not given to A, commission is given to only B. So commission A not given, so here commission nil for A. Then bonus is to A, bonus to A is also not given, so amounting column is nil, and total is equal to 12,000. Okay, then salary to B is equal to 15,000, 15,000, and then
commission to B is equal to B is equal to 20,000, I think so. Okay, so commission to B is equal to 20,000. So add this 20,000 in 20,000. Okay, in 15,000. So here the total is total remuneration of B is equal to 35,000. Add this 35,000 in 40,500. So here the total is equal to okay, so the total is equal to 47,000. Okay, 47,000 is the remuneration. 47,000 is the remuneration. Okay, so make the total. So total is equal to 40, it means 87,500. Okay, 87,500 is the total. Then we deduct a income chargeable under other heads, 20,000. Okay, then we deduct less income chargeable under other heads, but here income is not given or other income is not given. No, other income is given here. less uh, less interest on less income chargeable under other heads. Okay, credited to profit and loss account. So one income is given here, that is interest on government securities. Here net income is given here 12,000. It means interest earned by the ABC is rupees 15,000. Okay, after deducting 3,000, the net interest is given here 12,000. So 12,000 plus 3,000 is equal to 15,000. So 15,000 is taxable amount. Okay, so here we deduct a 15,000 income. Okay, okay, so here interest on government securities, okay, not taxable, into bracket 12,000 plus 3,000 is equal to only one, so directly we write it in outer column 15,000. Okay,
So all amount are income from other source. Okay, that is tax deducted at source rupees 3000 and rupees 12,000. Okay, so these all are a income from other source, so that these are deducted from net profit, and the tax is also given on the interest government security, that is 3000. Okay, so the all amount is deducted from the net profit, that is 15,000. Then the amount is, so here 72,000. So total of outer column is 72,500. 72,500. 72,500. 72,500. Sorry. Then we add, or we deduct, a less remuneration, less remuneration allowable for deduction under section 40B for working partners. So all three are working partners. So here salary to A and B, or remuneration of A and B. So total remuneration of A and B is equal to 47,000. Okay, 47,000, or it is a part of actual remuneration of A and B, A. Okay, then B 90% of book profit. So 90% of book profit. So here book profit is equal to 87,500. Okay, book profit is equal to 87,500. Here it is a book profit. We forgot to give a name to 87,500. It is a book profit of the firm, that is 87,500. Here it is not a book profit, some mistake is there. So first of all we add disallowed expenditure, then we less income chargeable under other head, so we deduct these from 40,500. Okay, that is 15,000 is deducted from, then we get a book profit. Okay, so here 15,000 is deducted from the net profit, so amount is, and then we add a remuneration, so here 40,500 minus 15,000, 25,500. Okay, 25,500 is the total. 25,500 is the total. Okay,
So here 25,500 is the net profit. Then we add a remuneration. So remuneration, no change in remuneration. Okay, so here 47,000 is the net profit. Okay, 47,000 is remuneration. Okay, so 47,000 is add in 25,500, we get a 72,500, same amount, plus 47,000. Okay, 72,500, and that 72,500 is called a book profit. Okay, so no change in amount. Okay, so only change in the expenses. So or we follow the format, as per the format uh, we go. So first of all, add disallowed expenses, then less income chargeable under other heads, and then add remuneration. We get a book profit, and book profit is equal to 72,500. No change in figures. Okay, only change in the procedure. Okay, first less expenses, sorry, add disallowed expenses, then less income chargeable under other heads, then add remuneration, then deduct the remuneration. So 90% book profit, so 90% on 72,500. Okay, 90% on 72,500. So 90% compute into 90%, that is 62,000, sorry, 65,250. Okay, then we get a deduction whichever is lower. Okay, so here whichever is lower is 47,000 is lower, so deduct this 47,000 from 72,500. so here 72,500 minus 47,000, that is 25,500. 25,500 is the total income of the firm. It is a total taxable income of the firm. Okay, so no change in the figures, only change in the format. First of all, add disallowed expenses. Okay, then less other income, then add remuneration, and then less the allowable remuneration of working partners. So we find out both income of the firm, that is we find out a book profit. Okay, that is net profit. Book profit means it is a net profit of the firm, and then we find out a total taxable income of the firm after deducting the remuneration of the working partners. Book profit, it means net profit of the firm. Okay, got it? So we compute a both part of this problem. Okay, so again we revise here. Let's see, बघा या प्रॉब्लेम मध्ये ए बी सी हे तीन पार्टनर वर्किंग पार्टनर आहेत. शेअरिंग प्रॉफिट शेअरिंग रेशो त्यांचा 3:1 आहे, आणि आपल्याला शोधायचा आहे बुक प्रॉफिट आणि टोटल टॅक्सेबल इन्कम असेसमेंट इयर 2020 आणि 21चा. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट दिले, डेबिट साईड क्रेडिट साईड. डेबिट साईड सन्ड्री एक्सपेन्सेस झालेले आहेत 1,69,500च्या. सॅलरी दिली जाते एला आणि बीला फक्त 12,000 15,000. कमिशन बीला दिले जाते 20,000. इंटरेस्ट दिले जाते ए आणि बीला 12% ओके, किती आहे 5,000 10,000. म्हणजे आपल्याला एक्झम्प्ट किती आहे 12% एक्झम्प्ट आहे. ओके, 12% आपल्याला एक्झम्प्ट आहे. ओके, त्यामुळे इंटरेस्टचा काही क्वेश्चन इथे येत नाही. नेट प्रॉफिट झालेला आहे 30,500. या क्रेडिट साईडला ग्रॉस प्रॉफिट आहे 2,50,000. इंटरेस्ट ऑन सिक्युरिटीज मिळते 12,000. ॲक्च्युअली नेट किती आहे
15,000. टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स रुपीज 3,000 आहे, म्हणजे तो तुमचा इंटरेस्ट किती आहे 15,000. ओके, तर तो पूर्णपणे फर्ममध्ये काय राहील, बिझनेसचा राहणार नाही, त्यामुळे ते 15,000 इथून डिडक्ट होतील. ओके, किती राहतील तर 15,000. कसे 15,000 राहतील तर 12,000 प्लस 3,000. ओके, टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स दिलेला आहे. ओके, म्हणजे तो त्यात ॲड केला पाहिजे. ॲक्च्युअल किती आहे 15,000, म्हणजे त्याच्यावर टॅक्स देण्याची गरज नाही. ओके, त्यामध्ये मग 15,000 आपण ॲड करून ॲड केले आहेत बघा. टोटल आहे 2,62,2,62. प्रॉफिट आहे 30,500. ॲडजस्टमेंट दिलेली आहे सन्ड्री एक्सपेन्सेस इन्क्ल्यूड्स, म्हणजे सन्ड्री एक्सपेन्सेसमध्ये 3,000 आणि 2,000 इन्क्ल्यूड आहेत. कशाचे तर बी आणि सीनं पर्सनल बेनिफिटसाठी ते खर्च केलेले आहेत. ओके, मग पर्सनल बेनिफिटसाठी खर्च केले असतील तर ते काय राहतील, डिसअलाउड राहतील. हे तुमच्या लक्षात राहिलं पाहिजे, म्हणजे ते होणार डिसअलाउड. त्याचबरोबर 5,000 रुपये जे आहेत त्याचमध्ये कशात सन्ड्री एक्सपेन्सेसमध्येच 5,000 आहेत. ते कशाचे आहेत तर स्कूटर खरेदी केली येणं, कशासाठी तर येण्या जाण्यासाठी किंवा ऑफिस अटेंड करण्यासाठी. ओके, ऑफिस अटेंड करण्यासाठी 5,000 रुपयाची स्कूटर घेतली. मग इथं मला सांगा पर्सनल खर्च डिसअलाउड आहे, कॅपिटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउड आहे. स्कूटर खरेदी केली म्हणजे काय आहे, तो कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे, तो डिसअलाउड आहे, म्हणजे हे दोन एक्सपेन्सेस ॲड होतात. सोल्युशनला सुरुवात केलं. कम्प्युटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट आणि टोटल इन्कम म्हटलं. नेम ऑफ एसएससी म्हणजे फर्मचं नाव दिलेलं नाही. असेसमेंट इयर प्रिव्हियस इयर आपल्याला माहीत आहे. 3 कॉलम प्रिपेअर करा. पर्टिक्युलर्स रुपीज, त्यामध्ये नेट प्रॉफिट ॲज पर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण घेतला 30,500 रुपये. त्यामध्ये ॲड केले इनॲडमिसिबल एक्सपेन्सेस डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. मग त्यामध्ये सन्ड्री एक्सपेन्सेस इन्क्ल्यूड्स. ओके, सन्ड्री एक्सपेन्सेस इन्क्ल्यूड्स पर्सनल एक्सपेन्सेस ऑफ पार्टनर, दॅट इज 3,000 प्लस 2,000. ओके, दोन्ही पार्टनरचे मिळून 3,000 आणि 2,000 5,000. आणि स्कूटर खरेदी केली त्याचे 5,000. ओके, परचेस ऑफ स्कूटर कशात आहेत ते सुद्धा सन्ड्री एक्सपेन्सेसमध्ये, सन्ड्री एक्सपेन्सेसमध्येच काय आहेत इन्क्ल्यूड आहे. आता लिहिण्याची गरज नाही, पूर्ण चार्ट इथं काय होतोय डिस्टर्ब होतोय, त्यामुळे मी काय लिहित नाही. परंतु स्कूटर खरेदी केली त्याचे सुद्धा 5,000 कशात इन्क्ल्यूड आहेत सन्ड्री एक्सपेन्सेसमध्ये. ओके, मग ते कॅपिटल एक्सपेंडिचर आपण ॲड करतो, डिसअलाउड करतो. झाले किती 10,000. 10,000 केले नेट प्रॉफिटमध्ये ॲड. आपल्याला नेट प्रॉफिट मिळाला 40,500. त्यातून लेस होईल इन्कम चार्जेबल अंडर अदर हेड्स, म्हणजे अदर हेडचा इन्कम आपण प्रॉफिट अँड लॉसच्या क्रेडिटला दाखवलेला आहे. ओके, तो किती आहे 15,000 आहे, परंतु टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स त्यांनी दिलेला आहे 3,000. 3 + 12 15,000 रुपये यातून आपण लेस करणार अदर इन्कम. आपल्याला नेट प्रॉफिट मिळेल 25,500. त्यामध्ये आपण ॲड करणार आहे रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, जे पार्टनरना रेम्युनरेशन दिलं जाईल ते. मग ए आणि बीलाच रेम्युनरेशन दिलं जाते, कमिशन दिलं जातं. मग त्यामध्ये सॅलरी कमिशन प्लस बोनस. मग सॅलरी आणि कमिशन हे दोनच दिले जात आहेत. सॅलरी दिली जाते एला 12,000, कमिशन काय दिलं जात नाही, बोनस काय दिला जात नाही, नील म्हणून दिला. ओके, त्यानंतर सॅलरी दिली जाते बीला 15,000, कमिशन सुद्धा बीला दिलं जाते 20,000. असे एकूण किती दिले जाते रेम्युनरेशन 35,000. टोटल किती आली 47,000 रुपये ही टोटल आली. ओके, 47,000 काय दिलं जाते तर रेम्युनरेशन दोन्ही पार्टनरला दिलं जाते. ते 47,000 ॲड केले नेट प्रॉफिटमध्ये. आपल्याला ॲक्च्युअल नेट प्रॉफिट किंवा बुक प्रॉफिट मिळाला 72,500. ओके, या 72,500तून आता आपण काय करणार लेस तर रेम्युनरेशन अलावेबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B फॉर वर्किंग पार्टनर्स ओनली. वर्किंग पार्टनर्सला अलाव केलं जाणारं डिडक्शन रेम्युनरेशनचं लेस केलं पाहिजे, म्हणून ए पार्ट ॲक्च्युअल रेम्युनरेशन पेड टू ए अँड बी दॅट इज 47,000. ओके, आपण फाइंड आउट केले नाही तर हो का, हे बघा आहे का, फाइंड आउट केले म्हणून परत मी कॅल्क्युलेट केलेलं नाही. ओके, किती आहे तर 47,000 रुपये आणि ते डायरेक्टली मी लिहून टाकलं. त्यानंतर बी पार्ट 90% ऑफ बुक प्रॉफिट. मग बुक प्रॉफिट किती आहे 72,500च्या 90% आलं 62,250.
या दोन्हीपैकी जी कमी असेल त्याला आपण म्हणतो विच एव्हर इज लोअर, विच एव्हर इज लेस. ओके, विच एव्हर इज लेस इज अलाउ फॉर डिडक्शन. आता विच एव्हर इज लेस कशातली लेस किंवा कोणती लेस, तर या दोनपैकी लेस, म्हणजे ज्या फिगर्स दिलेल्या आहेत त्या फिगर्सपैकी जे लेस असेल ते, या दोनपैकी जे लेस असेल ते अलाउ राहील डिडक्शनसाठी. ओके, विच एव्हर इज लोअर. लक्षात येते. तर यामध्ये जी कमी आहे ती काय केली आपण, डिडक्शन घेतलेलं आहे, म्हणजेच 47,000 ही रक्कम कमी आहे ती डिडक्ट केली 72,500तून. आपल्याला इन्कम मिळाला फर्मचा 25,500 रुपये. ओके, it means we have to find out both book profit and total taxable income of the firm. Okay, so here the problem number 6 is completed. Okay, ABC firm or partnership firm. In our next lecture we are study a problem number 7 on computation of partnership firm. Problem number 7 is very difficult and very important problem. Okay, all the adjustment is covered under the problem number 7. So we solve problem number 7 in our next lecture. Thank you very much.